Good morning students, welcome to economics classes. In the last class we were discussed about the meaning of the production cost and concepts of the cost. Then some what is that short run costs we were discussed in the last class. Remaining we will going to discuss in this class, that is AFC, AVC, AC and MC. AFC, AVC, AC and MC. You people already known that the TC and output what was there in the previous class. Then in the table, before knowing the meaning of this one, you people are going to know about the table, know about some table, that is the what? That is cost table, that is one. In this table there are 6 columns are there. What is that? Output is in the first column, that in TC, AFC, AVC, AC and MC. These are having the some values. These table or this table having some values of the AFC, AVC, AC and MC. After the what? Knowing of the meaning of these AFC, AVC, AC and MC, we will going to conclude the values about the this one. Values of the this one. First we will going to start with the AFC. AFC, that means average fixed cost. That means what? It is the per unit fixed cost of production of a commodity. Per unit fixed cost of commodity. It is the per unit fixed cost of a commodity. We will get that is the AFC. AFC is the per unit fixed cost of a commodity. Fixed cost of a commodity. We people are going to obtain the average fixed cost by dividing the what? Dividing the total fixed cost by the number of outputs. By the number of units of outputs, we will get the what? AFC. AFC we can write in the following way. That is the what? AFC equal to TFC by Q. AFC equal to TFC by Q. Here AFC, that means what? Average fixed cost. Then TFC, that means what? Total fixed cost. And Q is the number of units of output. Number of units of output, that is 1. Then if you people are going to dividing the total fixed cost by the total number of the units produced, we will get the what? AFC. This is about the AFC. Then AVC. Average variable cost. Average variable cost is the per unit what? Variable cost of commodity. Per unit variable cost of production of a commodity. It is the what? Per unit what? Variable cost of production of a commodity. If people are going to what? Calculate or obtain the what? AVC by what? Dividing the what? TVC. Dividing the TVC by the number of units produced. By the number of units produced or number of outputs. Number of outputs. We people are going to write the what? Equation of the AVC like this. AVC equal to TVC by Q. TVC by Q. Here AVC, that means average variable cost. TVC, that means what? Total variable cost. And Q, that means number of units of output. Number of units of output, that is the what? AVC. AVC, that means what? It is the per unit of variable cost of production of a commodity. Variable cost. That is average variable cost. Then we people are going to move the AC. What do you mean by AC? AC is the per unit. Per unit. Average cost is the per unit of total cost. Per unit of total cost. It is the TC is there. His this per unit cost, that is called as the what is that? Average cost. Average cost is the per unit of total cost of production of a commodity. Here the what is that? Units of the commodity as given. There in their average cost. Their average costs are there. Their average costs are there. We can obtain the AC by what? That means dividing the TC. Dividing the TC by the number of outputs. Dividing the what?
TC by the number of the outputs, you will get the what? AC. That is what? AC, that is average cost, is the per unit total cost of production of a commodity. Cost of a production of a commodity. We can obtain average cost by dividing the what? By dividing the total cost by the what? Number of the units of output. Number of the units of outputs. Number of the units of output. We can write the equation of the AC like this. AC equal to TC by Q. AC equal to TC by Q. Here AC equal to average cost, TC equal to total cost, and Q equal to number of units of output. What is that? Q equal to what? Number of units of output. This is about the, what is that? AC. AC is the per unit total cost of production. Per unit total cost of production. Then MC. What do you mean by MC? MC, that means what? That is the what? Marginal cost. MC or the marginal cost is the what? Cost of production. Marginal cost is the cost of production. What? Production of what? One more units of output. Of one more unit of output. In the production process, if people are producing the units, number of the units, if people are going to produce the one more unit, on that producer will going to incur the cost or expenses. That is called as the marginal cost. Marginal cost is the what? Cost of producing. Cost of producing an extra unit of a commodity. Extra unit of a commodity. In other words, it is the addition. In other words, it is the addition to the total cost. Addition to the total cost by production of what? By production of an additional units of a commodity. Additional units of a commodity. Marginal cost is the cost of producing of what? An extra unit of commodity. Cost of producing an extra unit of what? Commodity. That is the marginal cost. In other words, it is called as the what? It is addition to the total cost. It is addition to the total cost of what? Or by producing of what? Additional units of the output. By producing the additional units of the output. That is called as the marginal cost. Marginal cost we people are going to calculate by the following way. By the following equation, that is MC equal to TC of n minus TC of n minus 1. This is about the equation of the MC, that is MC equal to TC of n minus TC of n minus 1. Here what is that? MC is equal to marginal cost. TC of n, that means what? What is the what? Present n units of the TC is there. Present n units of the what? Cost is there. Total cost is there. Then TC of n, that means what? What is the initial TC cost? Total cost is there. Initial n units of the cost was there. That is TC of n minus 1. What is that? That is TC of n equal to what? Total cost of n units, that is the current one. Then TC of n minus 1, that is what? Total cost of n minus 1 units, that is the what? In the initial, in the beginning what was there, that is MC. That is MC. That is MC equal to TC of n minus 1. If people are going to use these formulas for the calculation of AFC, AVC and AC and MC, you will get the values, that is the values in the table has already given. That is the table, what in the table, the values are already given. That is what AFC, AVC, what AC and MC. For example, you take the what? AFC, if people are going to calculating AFC, that is what?
AF, how you people are going to calculating. In the last class, you people are taken the what values of the, what is that, FC, that is the 20 units of the, what is that, fixed cost is there. If people are the producing the 1 unit of output, then what is the value, that is the 20 already has the what given, that is AFC equal to TFC, total fixed cost, the Q equal to number of units output, that is 1 is there, 20 divided by 1 equal to what, 20 divided by 1 equal to what, 20, like this. Then AVC also like this, AVC, that is what, TFC, TVC by what, Q, TVC by Q, that is what, one value has taken T, what is that, TVC, that is if you take the what, 10, that is the TVC is what, or what is that, VC is 10, then number of the units is what, 1, that equal to what, 10, that equal to what, 10. If you take the what, TVC as a 10, then number of units produced, that is 1, you will get the what, value of 10. Like this only we people are going to calculate. Like also the AC is there, what is the TC is there, TC in the 30 is there, in the first unit of the unit cost is, the total cost is 30, and for 1 unit you produced, we will get the what, 30 by 1 equal to 30, that is what the value is there. Then MC also like this, if you use the what, this calculation or the formula for the calculation of this one, if that is what, that is, for example, you have to take the what values of the this one, that is what, if you take the what, TC of n, that is what, TC of n, we people are going to taking the what, second unit, that is what, TC of n, TC of n is what, how much is there, TC of n is there, TC of n, that is what, 38, that is 38, then TC of n minus in the beginning, what is that, that is the what, that is the 30 is there. If people are subtract the what, 30 in the 38, you will get the what, that is 8, that is value is also in the given, that is 8 is given. Like that only people are going to calculate the values of the what, AFC, AVC, AC and MC, that is what. Then we will going to move about the shapes of the what, AFC, AVC, AC, and afterwards we will going to know about the MC. First we will going to these three, AFC, AVC and AC. In the beginning, in the what, in the x-axis we people are going to measuring the output, in the y-axis we people are going to measuring the what, AFC, AVC and AC is there. As you know about the what, moving of the values of the AFC, AVC and AC, you people are put in the what, this or curves, you will get moving of the curves like this, that is what, in the beginning AFC is there, that is what, 10, 20, 10, 6.6, 5, 4, 3, 3.3, 2.8, 2.5, 2.2 and 2, that is what, in the beginning that is increasing in the higher rate, but in the afterwards they are going to move in the decreasing way, that is given in the what, that is one, the AFC curve move from the what, left to right in the what, decreasing way, that is the what, AFC is already given in the diagram. Then AVC also like this, what is that, in the beginning AVC is 10, then 9, 8, 7.2, 6.6, 6.5, 6.7, 7.5, 8.3, 9.3 in the beginning, that is what, decreasing, then afterwards they are going to increase, that is the AVC. If the output is increasing, what is that, average cost will also going to increase, that is whatever maybe the output will be there, average cost will going to, average variable cost will going to change, that is one. That is in the beginning it is decreasing, afterwards that is what, increasing, that is the what, this is about the what, AVC, this is about the AFC. Then AC, that is the what, AC also like given in the what table, that is what, AC is 30, 19, 14.8, 12.2, 10.6, 9.8, 9.5, 10, 10.5, then what, 11.5. In the beginning they are going to decreasing, afterwards they are going to increase, that is the AC is there, that is what, that is the AC curve, they are going to what,
see in the diagram. This is about the shapes of the curve. That is, in the beginning AFC is decreasing, also they are going to decrease continuously. This is AFC. In the beginning AVC is decreasing, but after the what, they are going to increasing. AC is like also in the beginning that is decreasing, some other times they are going to increase. This is the shape of the what, AFC, AVC and AC. Then what is the shape of the what, MC curve? MC curve shape like this. What is that? In the x-axis we people are going to measure the what, output. In the y-axis you people are going to measure the what, marginal cost. The MC curve moves like this. MC curve moves like this. In the beginning, as shown in the table, what is that? In the beginning, that is what, 10, 8, 16, 5, 4, 6, 8, 13, 15, 20. In the beginning, that are going to decreasing. Afterwards, they are going to increasing. In the beginning, they are going to decreasing. Afterwards, the what, they are going to increasing. The decreasing rate is also high and increasing rate is also high. This is about the shape of the what, MC curve. This is about the shape of the MC curve. ಇದು MC curve ನ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್, MC. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 6 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 1ನೇದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನ, 2ನೇದ್ದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು, AFC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಂತೂ. ಏನಂತೀರಿ, ಸರಾಸರಿ ಏನು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, AFC = TFC/Q ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. AFC ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, TFC ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, Q ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ AVC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. AVCನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ, ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, AVC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತೀರಿ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಾಗಿಲೆ
ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, AVC = TVC by Q ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. AVC ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, TVC ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, Q ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Q ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ MC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು AC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. AC ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು, AC = TC by Q. AC = TC by Q ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. AC ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ, TC ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, AC ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ MC ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೇ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 1, 2, 3, 4 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ 10 ಆಗಿದೆ. 2 ಘಟಕದಾಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 8 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. MC = TC of n minus TC of n minus 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. MC = TC of n minus TC of n minus 1 ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಏನು ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ MC ಅಂತಂದರೆ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ, TC of n ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಸದ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n ಘಟಕಗಳ ಸದ್ಯದ ವೆಚ್ಚ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾರಂಭದ n ಘಟಕಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ, 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು, ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿದೆ, 38 ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 8ರಷ್ಟು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸದ್ಯದಷ್ಟು 38 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 38ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಯದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು, 30. 38ರಲ್ಲಿ 30 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ರೇಖೆಗಳು AFC ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, AFC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. 20, 10, 6.6, 5, 4, 3.3, 2.8, 2.5, 2.2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ರೇಖೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು AFC ರೇಖೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ AVC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. 10, 9, 8, 7.2, 6.6, 6.5, 6.7, 7.5, 8.3 ಮತ್ತು 9.5 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, AVC ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ AVC ರೇಖೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿತು, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ
ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ AVC. ದೆನ್ AC ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ, ACನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ. 30, 19, 14.8, 12.2, 10.6, 9.83, 9.57, 10, 10.5, 11. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೂವಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು MC ರೇಖೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. MC ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ X ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು, Y ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ MC ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು MC ರೇಖೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. MC ರೇಖೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಳಿಯು ರೇಖೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಏರೋ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ MC ರೇಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು U ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.